Voltar aqui pra nave. A gente tem que pegar o próximo poder, né, cara? Poder do além. Tem mais um aqui já. Ah, não. Tá, tem mais um aqui. Poder do além. Tirna XA. Tirna. Greetings, Captain. Greetings. Deixa eu falar de novo com a Sarah, né? Pra poder ela voltar a ser minha companheira. Just look at this place. So many questions come to mind. I don't even know where to start. Barry tá ficando doido, hein? Here, this is for you. Pra mim, valeu. Of course, I was walking by it and I thought, hey, what the heck? Anyway, I figured you might have a use for it. Valeu, Barry. Quite welcome. O que foi que ele me deu? If I see anything on our next expedition to a planet, then I'll hang on to it for you. Mexido alienígena. Obrigado, Belch. Foi sensacional demais, hein, mano. Não podia esperar menos que você. What's new with you today? Cadê a Sarah? Aqui ela. Bora, Sarah. Bom? So, I've given everything we've discussed a lot of thought, and I've decided I'd like Aja Mamasa to conduct our marriage ceremony. É que a gente vai casar ainda, né? Só que não rolou a cerimônia. Vai ser doideira. Acho que é uma ideia maravilhosa. I knew you'd understand. So, with that settled, I suppose we just keep it a quiet ceremony? Just the two of us? É. Queria convidar alguém na constelação? Honestly, no. I respect everyone at Constellation, but this is part of my personal life. If it's all the same to you, I'd like to keep my personal feelings about us separate from Constellation. Beleza. E a sua mãe? If anyone else had suggested that, I'd say no. But hearing it from you, I know in my heart that it's the right thing to do. I'll send her an invite and we'll see if she shows. Beleza. Anyone else? Or will the three of us with Aja presiding be enough? E essas... Pensando bem, acho que não deveríamos convidar sua mãe. E a Sona? Quem é essa Sona? Ah, a Sona é a minazinha, cara. Com certeza chama ela aí. Oh, that's sweet of you to suggest, but I think bringing Sona all the way to Aja's home would be too much anxiety for the poor girl. Oh. We need to give her some time. Sona é a meninazinha que a gente resgatou, né? Não, parece aconchegante, vai dar tudo certo. All right, it's settled then. I'll send a message to Aja asking for her to preside over the ceremony. As soon as you're ready, let's head to Paradiso. I can't tell you how much this means to me. I love you. Que romântico, né? É isso. Got a minute to chat? Calma aí, Maybe a few minutes. Barrett. Probably not hours. E aí, vamos fazer o casamento antes de continuar pela busca dos poderes? Vamos dar uma break pra fazer o casamento, né? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser esse casamento. Depois a gente volta para os poderes. Tem que ir para Paradiso. Onde é que é esse Paradiso? Deixa eu ver aqui. Poder além, tem um poder bem aqui. Mas vamos fazer o casamento. O casamento é legal. O casamento vai ser legal. Fale com Barrett. Não, cadê o casamento? Era pra ser uma missão, né? Mantis. Não. Fale na comunicação. Não. 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 Compromisso. Sarah Morgan. Siga para Paradiso. Tá, deixa eu ver aqui onde é esse Paradiso. Paradiso aqui, ó. Em Porrima. Porrima. Porrima é bom. Greetings, pilot. This is Jiro Sugiyama, head of Paradiso Security. Que isso? I apologize for coming over this emergency channel, but we are in need of assistance concerning the large ship in orbit, and we value discretion in this matter. If you are willing and able, please see me as soon as possible at the main security office in Paradiso. Over Tá. now. O que é que tá rolando que eu não entendi? Nave.
Nave não identificada. O que é isso? Tá, peraí, calma aí. Muita calma nessa hora. Primeiro contato. Acople a nave e entre. Caraca, mas deixa eu casar primeiro, né, velho? Bem, whatever. Vamos entrar aqui e depois eu caso. Missão no meio da missão é isso aí. Ou a gente casa logo? Não, vamos acoplar aqui. A Sarah entende, né? O que tá rolando aqui, velho? Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. Ready to lift off when you are, Captain. Captain, it is pleasant. Primeiro contato. Não vai me dizer que isso aqui é ET, não, né? Aí eu vou ficar de cara. Remain calm. There's no reason to suspect whatever it is hostile. You're human. Calma, minha senhora. Lógico que sou um ser humano. Imagina se eu estivesse esperando outra coisa. Ser humano não sabia que tinha outras opções. Espera, e você é o quê? Oh, we're human. From the planet Earth in the Sol System. Da Terra. Da Terra. É, né? It's just that we weren't expecting to find life, let alone human life out here. We thought we were the only ones to leave Earth. Caraca, acho que ele saiu da Terra agora. Imagine being cut off from humankind for that long. How terribly frightening that would be. E a Sarah tá com problema nos olhos. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. Tô achando que eles vieram da Terra no passado, hein, brother? O que aconteceu? Design de nave. Nunca vi uma nave parecida com a sua. O que pode me dizer sobre o design? I don't know all the particulars, but I'll try to answer as best I can. It's a colony ship. It was built long ago by our ancestors to sustain our crew over hundreds of years in space through generations of travelers. It's sturdy, fast, and spacious. That last one is important because we had to take as many supplies as possible with us on the journey and still have ample space for our crew. Bem, eu sou o Ian e vim pra ajudar, né? I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and the others. Assim, os outros. Essa mulher tá doida? Caraca, 200 anos? Como assim, mano? Como vocês todos sobreviveram 200 anos? Well, the short answer is, we didn't. It's a generation ship, which is to say that most of us lived long, happy lives on board and passed our mission down to our children. Pô, eles It passaram was never 200 anos intended that viajando. the original crew would make it to our destination. The goal was always the preservation of the human race above all else. Though, it would seem that was perhaps a bit presumptuous. É, foi um pouco presunçoso, já que a gente viaja pra caramba aqui rápido e eles não, né? Por que demoraram tanto pra chegar aqui? Ah, your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented during our long journey. That would explain why we would find people this far out into space. É isso. I guess technology E a Terra foi pro leapfrogged us saco. at some point. Interesting. I can only imagine that our predecessors didn't believe the technology would ever work. And so they made the decision to leave when they did. E eles não sabem que a Terra foi destruída, será? Sabe, esses outros não são seres humanos, eles chegaram aqui primeiro. Talvez. Of course, we know that now. Human or not, we were still unable to communicate our intentions. As soon as we discovered them, we fully expected negotiations would be necessary. Now then, please follow me. There's much to discuss first. Viagem. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Dr. DaCosta, you may return to your quarters if you wish. Thank you, Captain. I will follow you to the bridge, ma'am. Todo mundo For security chateando. purposes. Now that we know I it's do not out believe there, we have need to things fear are our gonna be guest, more but interesting I'll allow from it if here you on out. insist. Just stay out of trouble. Welcome to the Earth colony ship Constant.
In the early 2100s, my ancestor, Rupert Brackenridge, researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. So, he gathered the best and brightest he could find, built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. Just because our equipment's old doesn't mean it won't work to take down troublemakers. Never seen a ship like yours before. Then again, I haven't seen any ships. So I have to say, with technology this outdated, I'm amazed this vessel is able to navigate at all. It's almost like walking through a museum. Que viagem, viu? Deixa eu mudar pra essa missão só pra gente saber que falar com a comandante. Now that you're here, I can finally give my crew a chance at a new life. Parece que vocês precisam da minha ajuda com a situação. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? Yes, just like you told me. I even tried the sandwich approach by starting off with a compliment and ending with something nice. Qual é o seu problema com o seu sistema de comunicações? We suspect that our equipment is woefully obsolete compared to whatever you all have now. In all honesty, we never expected to need to communicate with anyone, so our comms aren't particularly robust. That limits our options. We even attempted communicating with lights and sounds, something we saw in an old movie, but I don't believe they picked up on it. If anything, it may have inadvertently alarmed them. Eu vou ajudar, só me diga o que precisa que eu faça. We know there's a settlement on the planet below, meaning people were here before us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Bem, por que não procurar outro planeta? Based on the data our ancestors had when they launched this endeavor, it was determined that this was the perfect planet for us. Even if we had another viable candidate planet, we lack the resources to get there. And as you know, it took us 200 years to get here. Our people have no desire to go back to drifting the stars so their children's children can possibly settle on an inferior planet. Tá. Eu posso fazer isso se você me disser o que quer que eu fale pra eles. Excellent. Make no mistake, this is our planet, and we intend for them to see this our way. So, speak with their leadership and see if you can negotiate a solution on our behalf. Preferably, get them to see things our way. Report back to me and let me know what they say, and we'll go from there. Tá. Por rima 2 é enorme. Por que não se estabelecer do lado dela, longe dos outros? We thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Planeta todo. Meu Deus. Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilizations spreading across the globe. That will be difficult if someone else plans to do the same. While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier if we have complete domain over this world. Caralho, minha senhora tá querendo, né? Tá. Thank you. And Godspeed. Vou falar com eles, mas ela tá tipo querendo demais, hein, velho. Ela tá querendo demais. Deixa eu falar com We've got strict rules around here. Chefe Tsuga e Miyama. Tsuga e Miyama. Aí é loucura. The Constant is a peaceful ship. Don't change that. Zoada, minha senhora. Já saída, hein? No meio do casamento, da história de casamento, a gente tá fazendo missão diplomática entre os caras das antigas. We were never trained to address threats coming from outside our ship. E aí, Vasco? Os caras das antigas e os caras de agora. Vai ser engraçado isso daqui, hein?
Desacoplando. Prontos para ir. You're handling this whole captain thing really well, you know. Beleza? Estamos aqui no Porrima 2. Olha o tamanho do planeta, brother. E os caras não querem manter... Não, vamos ficar com esse continente aqui, os outros ficam no outro. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. O ser humano é egoísta, viu? Vamos falar com eles aí. Ver qual é. Looks clear. Initiating landing sequence. E o casamento rolando também, né? Será que eu caso primeiro? No meio da missão. Cara, eu vou, pelo menos dessa vez, nesse casamento, eu vou tirar esse traje. Greetings. Vou ficar igual gente, né? Com a roupa do... A roupinha do... Sam Cole. Oh, bem legal, paradiso. A gente vai se casar aqui, Sarah. Que legal, né? Mas primeiro a gente tem que fazer aquela missão diplomática, tá sabendo, certo? Vamos lá. Suga Yama. É o Suga Yama o nome do cara. Meu Deus. Vamos lá, né? O cara que gosta de... dos sugas aí, né? Lá ele. Vamos ver. It may be paradise, but that doesn't mean we don't run into trouble from time to time. Paradiso. Cadê o Suga Yama? Aqui, ó. E aí, chefs? Welcome to Paradiso. Jiro Sugiyama at your service. Do you have a security concern, or is there something else I can help you with? Cara, você se ligou aqui, tá rolando aí. O chefe de segurança deve ser você. Segurança do Paradiso tem relações com você, papapá. Something I can help you with? Estou aqui em resposta ao seu pedido de socorro. Ah, yes. Let's get right to it then. As you can imagine, we've got a predicament on our hands. Under normal circumstances, we would not enlist outside help in this manner. But this is a matter we can't afford to worry our guests about. As such, we need to handle this discreetly. Failure on your part to do so could have severe consequences. So, before we proceed, can you swear not to discuss this with anyone else unless explicitly directed to do so? Tá. Pode falar. Fala logo aí. Great. I appreciate it. Not too long ago, a strange and enormous ship appeared in Parima space. It is now locked in orbit around our planet. So far, it doesn't seem to be hostile, but any attempts to communicate with it have been in vain, so we're unsure of the ship's intentions. Bem, já falei com o pessoal de lá, é uma nave de colonização da Terra. A nave tá cheia de bando de idiotas que acham que são dono do lugar. Eles querem que eu me comunique com vocês. I see. Well, if you're speaking on their behalf, I'll refer you right along to the chairman of the Paradiso Group's board, Oliver Campbell. All formal decisions will go through him, not me. I'll let him know you're on your way. Tá bom. Então vamos lá falar com Oliver Campbell. Onde é a saída, hein? A saída é... Ih, tem umas caixas aqui, hein? Pode não. É roubo. Vamos falar com o Oliver Campbell. Vem calma, viu, Sarah? Que a gente vai casar legal, mas aconteceu esse imprevisto aqui na Ilha Paradiso. Bem no meio do casamento, cara, acontece um negócio desse. É muito azar, né, não? Vamos primeiro resolver esse probleminha pra poder a gente casar em paz sem ter guerra. No one's going to care if I call out sick. Deixa eu acabar o oxigênio aqui. Andar executivo. Beleza. Cadê os cabeção aqui? Aqui. Excuse me, you can't just waltz in there. Do you have an appointment? Tenho. Vim tratar de um assunto importante. Sabe quem eu sou? Você tem um problema com o navio órbita e eu vim ajudar. Oh, you're the one they're waiting for then. Do you need anything else from me before you meet with the board? Não, tô de boa. Sure. Have fun in the shark tank. And don't worry, even they call it that.
Tá, deixa eu salvar aqui que pode dar uma merda grande aqui, hein. E também, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Eu acho que eu tô sem ponto, né? Minha persuasão tá nível 2 ainda, cara. Complicado. Vamos lá, vou tentar persuadir os caras a fazer tudo certo, né? I just feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. There Você are tá aqui, né? millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facilities are precisely what we bring to the table. Heck, it's the only thing we've really got to offer. Com licença. I don't want to risk us coming off as just another artificial, shady, trash-filled dump like Neon. That's not who we are. We've got something special here. We should embrace that. Blom's right. Thank you. Eu vou usar o poder do futuro, hein? Eu vou usar o poder do prever o futuro. Vidência. We don't want to compete with Neon. Bayou's ruthless. He'll do anything. We'll make some time for you, but keep it quick, yeah? Eu tô lendo a mente do cara aqui, ó, o futuro. Pelo que entendo, é com você que preciso falar sobre aquela nave estranha em órbita. I am. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Ó o cara. Vamos tratar apenas do assunto em questão. Que coisa deplorável, você sabe que não é verdade. Claro, como querer é brilhante. Sarcasmo. Pá. Tá. As pessoas não vão cair nessa. Porque esse problema é tão urgente. Vou falar logo aqui o primeiro. We're being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? Bem, uma nave geracional cheia de colonos da Terra. Eles levaram 200 anos pra chegar aqui. E se eu te disser que ele mesmo é uma nave mãe alienígena que veio destruir o planeta? Meu Deus. Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Vixe, pra que isso? Maybe not. What if we help them get out of here? Boa. Outfit their ship with a grab drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Caraca, os caras não tem pena, né? Someone else would have to foot the bill. I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. Bem, os caras querem se estabelecer aqui, né? Então, vamos lá. Então eles podem viver aqui, mas serão servos por contrato. Deixar se desistir, tá sugerindo que eu destrua a nave? Porque eles não podem se instalar do outro lado do planeta ou coisa do tipo. Nós somos dono do planeta, eles não. Aqui em Paradiso não gostamos de deixar as coisas por acaso. We own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they may come up with. And how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance. Isso é absurdo. São seres humanos e estão preocupados com o paisagismo, né? Realmente esses caras já estão me dando nojo. Os dois, na verdade. Absurd or not, that's our official stance. I make the decisions that are best for our entire group. You don't.
Tá. Pera aí, por que eu tenho que comprar um motograv? Vou tomar a decisão aqui. And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? E se depois disso eles insistirem que o direito do planeta deles antecede o seu? They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Freestar Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter is official as can be. I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Vou comprar um motor... Eu acho mais fácil arranjar um motograv, que eles podem simplesmente viajar para outro planeta, né? E ficar lá na paz, porque esses caras aqui são tudo otários e aqueles caras lá de cima também. Então, fazer o quê, né? Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at HopeTech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return, though you may have to help the Constance engineers prepare for it on their end. Good luck. Tá. I know this was a difficult decision, but if it's any consolation, I think you've made the right choice. Valeu, Sarah. Compared to the destruction of their vessel and relegating them to a life of servitude, I'd say this is the best chance they've got. Right. On behalf of the Paradiso Group, we appreciate your help. É, né? Fiquei com nojo desse cara. Said, I think there's a middle ground. Maybe build up the beachfront. Head aboard. Are you shooting at flies now? É, né? E aí? E aí? E agora? E agora? E agora? E agora? Será que... No way! Tem como se estabelecer agora? Tem como se estabelecer agora? Agora tem como se estabelecer. Covarde, os covardes esses caras aqui, pô. Que os caras são egoístas, hein, mano? São egoístas. Mas nada disso aconteceu, foi só na minha mente. That being said, I think there's a middle ground. Maybe Vamos lá. build up the beachfront. Saguão, vamos encontrar o cara da nave pra poder comprar um motograv do meu dinheiro. Os caras nem pra pagar, brother. Caramba, que caras otários, viu, velho? Na moral. I'm fairly new here, so sorry in advance if I suppose that. Chegar, tá na praia, viu? Tudo bom, galera? Legal o mochila de vocês, hein? Vocês são mochileiros, é? Vamos aqui procurar o carinha. Oh, this looks like a lovely place for a stay. Might also be the perfect time to stop for some food or tranquility. Where should we begin? Calma, Sarah. Tem calma, Sarah. Eu sei que é nosso casamento, lua de mel e tudo mais. Vai rolar. Mas fica safe aí, hein? Deixa eu fazer aqui resolver o problemão. Don't worry about us. We're just here to keep you safe. Vá para HopeTech. Pensei que HopeTech era em outro canto, hein? On deck. HopeTech é a nave? Caraca, eu vou ter que viajar, brother. Pra Valo. Vou ter que viajar pra Valo. Trazer um engenheiro de naves de 200 anos atrás. Freestar Collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. And that's it. You're clear to land at Hopetown. Beleza, Condado Hope. Falar com um engenheiro em outro planeta, mano. Beginning landing cycle. Olha o Vasco, tá lá em cima. Que engraçado. O Vasco veio em cima da nave, mano. Ele tava consertando, né? Igual R2-D2. E aí, Vasco, de boa? Vou falar com o HopeTech aqui. Essa é a missão, né? Acho que é. Pular aqui os muros, né? Como sempre. Excuse me. A little desperate here.
Caramba, o que é que tu quer, minha senhora? I remember meeting Ron Hope once. Idealistic and perhaps a bit of a dreamer. But you have to admire what he's accomplished. Já eu falo com essa mulher. Yes. What? I don't want to hear any complaints. Eu ainda vou andar pelos esses planetas explorando e passando por todos os cantos, de jeitinho. Eu vou falar com ela agora, né? Não começa outra missão aí, eu não me caso nunca. Deixa eu ir falar com o cara ali. Não podia ter ligado pro cara, velho. Não podia ter ligado. Não tem celular, não. Oh, no. Cheguei. It wouldn't work. The O2 needs enough capacity for the whole Oh, hello. Someone worth paying attention to. Tudo bom? Tô aqui, mano. Ouvi falar que você é especialista em motores graves e em peças de nave. Sure. That sounds like me. What can I do for you? I'm a little busy, but I think I could spare some time. Bem, vamos lá. Oliver Campbell me enviou. Preciso de um motor grave para uma velha nave de colonização. Oh, you should have just said that. Of course I can help you. Oliver sent a courier ahead of you. I did some research on ships from that era, and I have a decent idea what we're dealing with. So grav drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got access to an ancient grav drive that looks like it could be compatible. Boa. With some minor adjustments. It's in good shape too. Parts not cheap though. Neither is the labor. Just pay the combined cost of parts and labor and it's yours. Eu tenho que pagar tudo, né? É isso aí, 40 mil créditos. Quem sabe dá pra baixar um pouco esse preço. Vou persuadir o cara. It's a pretty big ask, given how rare these old grav drives are. Essa peça velha é sua há quanto tempo? Ninguém nunca quis comprar. True. I keep telling myself I'm holding on to it for the right time. Perhaps this is that right time. Talvez, né? Claro que o lucro não se compara à liberdade que você pode dar a essas pessoas. As much as I'd love to, I just don't know if I can afford to take a loss on this. Again, I'm sorry. Tenho certeza que podemos pensar em algo. Todos vão ficar sabendo dessa ajuda. Você pode ganhar muito reconhecimento. Recognition doesn't pay the bills. And really, do I want everyone to know that they could sweet talk me out of my fees? No, thank you. Covarde. You know, I have to make a living too. And Hope Tech can't just give away parts for free. Sorry, but I've got to charge you the same price as everyone else. Tudo bem, eu pago. You're darn right it is. I'll get to work on it right away. I recommend you go back to the ship and ask the captain to prepare for its retrofit. Standard stuff. I'm sure they have an engineer on board to help. We'll send the part along when it's ready and install it with the help of Oliver's people. Pleasure working with you. Beleza. Eu nem falei com o cara, né? Com os caras lá da nave. Tá, agora eu tenho que voltar pra lá? Pode ser que sim. O cara não podia ter dado uma ligada, né? 300 sistemas solares de distância. Essa mulher aqui tá... A mulher tá nervosa aqui. Depois eu falo com ela. Vamos voltar lá pra falar com eles e terminar essa missãozinha pra poder eu casar, né? Voltando para a nave de Porrima. Bom demais. Porrima. Cycled air. Olha o nome. Just isn't the same as the real thing. Ou explodir a nave deles, né? Seria bem engraçado, viu? O cara tem que ser muito ruim pra destruir uma nave de colonização, né, mano? 200 anos viajando pra morrer. Time to cycle the airlock and move. Hello. Hello. Beleza. Careful waving that fancy gun around. We don't need to see what it can do. People always appreciate the good engineer, whether they know it or not. E aí, engenheiro? I was hoping to talk to our visitor from outer space, and here you are! Welcome, welcome! I have a million burning questions, but I won't overwhelm you. There will be plenty of time for that later. Please, indulge me just a couple.
How did you do it? Did humanity finally discover faster than light travel and eclipse our poor old ship? Com certeza. Nós temos tecnologia do motor gravitacional. Posso falar em detalhes sobre a física disso. Oh, I've heard of this technology, but always believed it was theoretical in nature. Maybe we can talk about it in more detail later. I'm sure you have more pressing matters to handle. I've waited this long. What's a little longer, eh? Oh, I've got so many questions, but I'm being rude. I haven't even given you my name. Chief Engineer Kazemi. But you can call me Amin. And, I might add, I'm one of the reasons we're still floating out here today. Bem, meu nome é Ian, eu preciso falar com você sobre outra coisa, Amin. Yes, of course. Anything for my new friend. Eu tenho que ajudar você a preparar a nave para o motor grav. What grav drive? Just joking with you. The Paradiso engineers filled me in. Okay, let's see what we need to do. All right. This will be fun. And hopefully there will be no explosions in the process. I have just received word that the drive is here. Ready to get to work? Yeah, vamos arregaçar as mangas. Great. There are 3 preparations I need you to help me make while I set things up on my end. Tem que ajudar a fazer a nave. First thing I need you to do is reroute the power from the port turbo pump to the... Then, turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Last, you'll need to decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Got it? Let's hop to it. Beleza, entendi. Prepare a nave para o motor grav. Tá. Boy, am I glad you weren't some sort of alien or something. Vamos preparar aqui a nave. Primeira coisa é o quê? Nem sei mais. Radiador criogênico auxiliar. Ih, peraí que eu não sei o que tem que fazer não, hein. Calma aí. O que tem que fazer, mano? Putz, aí já era, né? Tá. Calma aí. Prepara a nave motor grav. Redirecionar a energia da turbo bomba de bombordo para o radiador criogênico auxiliar. Criobomba de bombordo. Auxiliar. Não foi possível. Como assim não foi possível, mano? Radiador criogênico auxiliar. Peraí. Energia da turbobomba de bombordo para radiador criogênico auxiliar. É radiador de bombordo. Turbobomba de bombordo. Beleza. Deu certo aqui. Colocar o inibidor de escoamento de plasma em 5%. E desacoplar as caixas de tubos com flanges magnéticas do conjunto do módulo auxiliar. Tá. Flange do radiador, caixas de tubulação com inibidor, caixas de tubos com flanges magnéticas. É isso? Calma aí, tem que olhar, né? Tem que olhar. Caixas de tubos com flanges magnéticas. Desacoplar. Caixas de tubos. Cadê? De qual componente? Como assim, brother? Calma. Do conjunto do módulo auxiliar. Entendi. As we were landing, I picked up a message from Aja. No. She said to meet us at the park overlooking the ocean. Before we go to the ceremony, I want you to look me in the eyes and tell me this is exactly what you want.
Quero passar o resto da minha vida com você, Sarah Morgan. I just melt when I hear you say things like that to me. I love you, and I'm forever thankful to have someone as amazing as you in my life. Now come on. Aja is waiting for us. Que emoção, né? But first, Sarah, we should probably say something to my mother. vamos falar sim. Aí tem, calma aí, calma. Desculpa, Sarah, espera só mais um minutinho. Nós vamos casar daqui a 2 minutos. Tirar o caixa de túbulo de flanges magnéticas do módulo auxiliar. Putz, eu não decorei ainda. Caixas de túbulos com flanges magnéticas do módulo conjunto do módulo auxiliar. Conjunto do módulo auxiliar. Ah. Desacoplado do conjunto do módulo auxiliar. Beleza. E o outro negócio é botar o negócio lá em 5%. Inibidor do escoamento de plasma em 5%. Beleza, tudo certo. Looks like everything is good to go, both your end and mine. Meu Deus, onde é que é a saída disso aqui? Acho que é pra cá. I've heard about you, but We were never trained to address threats coming from outside our ship. E sobe, mano. Nível do comando. Deve ser aqui, né? Essa nave parece ser bem grande, né? The constant is a Olha os peaceful comandantes, ó. Que 200 anos, ó. Que loucura. Que foda. O filho, o pai, ó. Que massa. That sounds so familiar. Something from history slates that I've read. Brackenridge. A família deles I todos, feel ó. I should know who this person is, but somehow it's escaped my memory. Que estranho. O que é isso aqui? Grandes esperanças. Tá, vamos lá. Careful waving that fancy gun around. We didn't believe anyone would be out here, but I'm glad for it. O motor grave está instalado, tudo pronto pra vocês. Well, well, it would appear we have the means to go nearly anywhere now, thanks to you. Olha pra mim, minha senhora. The engineers even upgraded our communications equipment so we can speak with passing ships. Turns out it was a pretty easy fix. Thank you again for all you've done. Não foi nada, eu fico contente que tinha dado tudo certo. Without you, we'd most likely be stuck. But you went above and beyond. I'll make sure people tell tales of your generosity for as long as our society lives. I don't know if we can ever fully repay you. Thank you again. Ganhei uma arma. É isso. E agora que não tem mais nenhum problema acontecendo no local que a gente vai se casar, a gente pode fazer o casamento, né, da Sarah Morgan e de mim mesmo. Eu ganhei uma bola de basquete, ganhei uma bola de beisebol, duas que valem uma bola de futebol, um cofrinho antigo. Não, olha o que eu ganho pra ajudar os caras, mano. Um pouquinho. Taco de hóquei da antiga terra. Putz, mas até que vale uma grana, hein? E uma super arma, super não tão forte, mas parece ser forte, né? Mira laser, mira holográfica, silenciador, munição de perfurar, blindagem. Tá porra, viu, velho? Doideira, viu? Deixa eu ver essa arma aqui. Essa daqui, ó. Calibre 45. E eu não tenho nenhuma delas sendo usada aqui. Mas parece ser boa, viu? Eu vou botar ela aqui no meu... Não sei aonde. Essa arma aqui tá muito fraca, ó. Essa shotgun aqui. Vou botar no lugar dela. What's it looking like, Yue? Vamos lá pra missãozinha de casamento da Sarah. Que vai ser legal, hein? Dá vontade de explorar essa nave aqui, mas, cara, pra quê, né? Tipo, uma nave gigantesca com 1 milhão de pessoas gigantescas da Terra. Não tô muito afim de explorar uma nave dessa. Quero saber como é que desce aqui.
Abe. Depois eu volto pra falar com esses caras aqui, né? Pra gente fazer missões secundárias, eu venho e falo com eles. Queria saber onde é que eles vão se fazer a colônia, né? Pra poder visitar. E o robôzão aqui. Show. Vamos descer a Paradiso. Agora sim, vamos para a cerimônia de casamento entre eu e a Sarah Morgan. Que eu escolhi para fazer, né, a parte de relacionamento. Legal. Mr. Tofik, I am aware that this is your 8th visit to our resort. Your repeat patronage is much appreciated. Is there any assistance I may offer you today? Via tour. Actually, a question. Usually, when I come here, the shuttle takes a certain route, showing me Vamos lá, the Sarah. beauty of this world. Podemos. But this time, our entries seem to take longer, and we pass by a lot more open water. Was there something wrong with our normal flight path? Vamos lá. I heard the rumors. Os caras estão viajando ali, viu? O que esse cara tá falando? Please allow me to apologize for this inconvenience. This alternate entry was required due to a meteor shower affecting the usual descent route. Nothing to worry about. To make up for this, allow me to credit your account with a 15% discount on spa amenities. Once again, we are dreadfully sorry. It's okay, Viator. I know you're programmed to be overly concerned with your service. I just wanted to know why. But thank you for crediting my account anyway. Vamos lá, Sarah. Paradiso. Tem uma bela visão ali de uma... que eu acredito ser uma lua, né? Um satélite natural ali, que é uma preda gigante. Não muito redondo. E a gente tá indo para Abigail. Vamos lá. Engraçado que a Sarah nunca trocou de roupa, né, mano? Eu troco, né? Ela nunca trocou. Será que... I'm here to satisfy your needs. I hope your stay is a pleasant. Faz mal, né? Faz mal, viu, Sarah? Faz mal isso daí. Hope you're staying safe out a there. mesma roupa, né? Pode ser também. Deixa eu abaixar um pouco o som do jogo. Agora eu tô com o fonezinho novo aqui e tô super feliz porque eu nunca achei bonitinho andar com o fone. Melhor, fazer gravação com fone gigante, né? Headset, eu não gosto muito. Tá. A gente vai se casar aqui no... It's lovely here. Na praia? Não, deve ser fora. Oh, legal, hein? I'm not much of a beach person, but everyone talks about this place, so I have to see for myself. Ah, é que isso aqui é tipo como se fosse uma super resort, né? Uma super praia aí. Planeta, Please, né? let the concierge Porque, know por if you acaso, need. sempre tá sempre à noite. Fingi. Vou falar aqui com a Abigail. Essa daqui é a mãe da Sarah, será? É a Aja, cara. Que doido. Ah, essa daqui é a mãe da Sarah, a Abigail. Essa daqui é a Aja. Parece que era a ex... Ela é ex-líder da constelação, né? Que a Sarah dava maior valor a ela aí e tal. Rolou aí uns clima, né? E aí, Abigail, tudo bom? Deixa eu ver se eu tô apresentável. Eu tô. It certainly was nice of you to think of me when sending invitations to my daughter's wedding. It's good to see you too, Mum. I just wish you would have given me more notice. Or maybe some time to get to know your dear partner. I barely even know his name. Muito prazer, senhora Morgan. Eu sou o Iano, seu genro. Yes, good to meet you too, my dear. If only my daughter had thought to introduce us sooner. We could have built more of a rapport before this big day. We'll have plenty of time to talk more later, I'm sure, after the ceremony. Anyway, I'm sorry, Mum. I know how this must all seem to you. This was a sudden decision, and we didn't want to waste any more time. We wanted to keep the ceremony small and involve only the people I care about the most. Sarah, dear. I hope you know that I am delighted to be here. To see you finally get married. It's been a long time coming, and I wouldn't miss it for the world. Thank you for coming, Mum. We'll be sure to talk more in a bit.
But for now, let's not keep poor Aja waiting. As soon as everyone is Ixi, ela saiu present, correndo. we will begin. Todo mundo estiver presente, né? A mãe e a ex, né? É a ex dela? Eu acho que é, entendeu? Essa daqui é a... É a Aja? Será que era a Aja? Eu acho que é a Aja mesmo, que We're era a ex waiting capitã. until everyone arrives. Deixa eu ver It's se so é. lovely to see you, Sarah. It's wonderful to see you too, Aja. This is the one I told you about. I've heard a lot about you. All of it good. You're quite a catch. 10 seconds in and already you're embarrassing everyone. Before we go any further, I just want to make sure that you are right for Sarah. She's quite special, Ah. Ela é mais do que especial, é extraordinária. Oh, God. Now you're embarrassing me. That's called love, my dear. You better get used to it. Well, I've seen enough. I can read people the moment I lay eyes on them. Já? And you're going to make Sarah quite happy. Coming from you, Aja, that means a lot. Of course, Sarah. You know I always look out for you. Now, are we ready to begin the ceremony? Tudo pronto, né? Vamos embora. Very well. If everyone's ready, then I'll begin. It's been years since Sarah Morgan and I have spoken. And though it might appear that we've grown apart, I feel that we've become closer friends than ever before. When I received the message with Sarah's intent to marry, and that she wanted me to officiate the ceremony, I was overwhelmed with joy. Not because she had decided to rekindle our friendship, but because she was allowing me to share the happiest moment of her life. I can't imagine a greater honor. And for that, Sarah, I thank you. I wouldn't have had it any other way, Aja. Before you present your vows, I'd ask both of you to remember that love is what brought you together today. It is a foundation upon which a structure of trust, faith, and affirmation is built. This structure can be absolutely impenetrable if you both agree to love each other unconditionally, with faith, devotion, and acceptance. And most importantly, to allow yourself to be loved. Remember, there are no other bonds more meaningful than the one you are undertaking today. You should cherish this moment and hold it close to your hearts as a reminder of the love you share. If you both are willing to abide by these words, then you can be assured that your lives will be filled with joy and happiness forever. That was beautiful, Aja. Thank you. Did you need a moment, Sarah? No, I'm fine. But I wanted to say something before you continue. When we stood beside that waterfall in New Atlantis, you told me that you saw someone who was lost and needed help finding their way. But thanks to your kindness and your love, I'm no longer lost. And I swear to return that affection to you by taking your hand when you need guidance through your darkest hours. This is my solemn pledge to you. From deep within my heart, from deep within my soul, for all eternity. And you? Did you have anything you wanted to say to Sarah? Tô emocionado. Preciso de um momento pra me recompor. Prometo te amar, te respeitar e te estimar pra sempre. Suas palavras de agora significam tudo pra mim. E juro me esforçar para nunca te decepcionar. Cara, os caras falaram altas coisas bonitas e eu vou falar só isso. Quero dividir cada parte da minha vida com você e realizar nossos sonhos de um futuro unido e feliz.
Vou botar o primeiro. Não, vou botar esse daqui. Quero dividir cada parte e tudo mais. I know it will. Vamos ver o que mais. Você é a pessoa mais linda e afetuosa que já conheci. Tenho muita sorte de te ter na minha vida. Vou estar sempre ao teu lado com um ombro nas horas tristes e um sorriso nas horas da alegria. Sejam quais forem os desafios em nosso caminho, vou estar com você para enfrentar cada um deles. I'm going to hold you to that promise. You had a gift, Sarah? Yes. I wanted you to have this as a token of our love. I'm giving this to you as a symbol of the clean break I've made from my past. Oh, it would have been impossible without your help. And for that, I'll be forever grateful. With these promises of affection and these vows you've exchanged, by the power vested in me by the Articles of Constellation, I happily pronounce you life mates. Congratulations! Ooh. Aja, I don't know what to say. That was... amazing. I couldn't imagine having this ceremony without you. I'm glad everything worked out for you, Sarah. I'm only sorry that we waited so long to reach out and contact one another. Obrigado por tudo, Aja. Prometo cuidar bem dela, Aja. Posso retribuir de alguma forma tudo que você fez por nós, Aja? Essas palavras maravilhosas aí? That isn't necessary. This was my gift to the both of you. Well, you're both welcome to stay here for as long as you like. Sim, viu, véi? Sarah, your mother will be staying here with me for a few weeks. We've actually got a lot more in common than I expected. So, I guess this is goodbye for now. I wish the both of you a happy and healthy life together. I'll never forget this, Aja. Essa Aja fala estranho, né? Thank you. I'm happy to host Abigail here at my home. She's quite charming. Olha só, e o sol nascendo, cara. Foi legal, hein? Foi bem bonito. Deixa eu falar com a Sarah aqui, mas deixa eu ver o que foi que ela me deu. Presente de compromisso, ela me deu... Ah, que massa, ela me deu a... Esse daqui é o... Não é o nome desse daqui, mano? Ih, dá pra abrir? É a tag, né? É que eu não sei o nome em português. É tipo a tagzinha dela da UC. Muito foda, mano. Que ela trabalhava nas forças da UC antigamente, né? Bem legal. Dá pra vender, né? Vou guardar. Legal, hein? E aí, Sarah? Well, well. Back for more, eh? O que tá achando do nosso casamento? You support all of my dreams and aspirations. Who could ask for anything more? Ih, você vai ter que me perdoar, mas nosso casamento não tá dando certo. Acabou de casar. Essas palavras são tudo pra mim, Sarah. If it keeps us close, then I'll gladly say those words every time you ask. Beleza. Foi muito bom, muito maravilhoso. Foi um prazer, viu, minha senhora? I know how new in-laws can be. I'll try to work on her for you and Sarah. I really do hope you're truly the one for my daughter. Minha filha, se não for, não tem outro não, viu? E aqui estamos, desse pôr do sol maravilhoso, finalizando aqui o casamento. E eu acho que foi isso, acho que a missão era só isso, né? A missão era casar. E vamos continuar nossa busca pelos poderes, né? Tem um poder aqui na real, é isso? Ou eu estou enganado? Tirna. Poder em Tirna. Não, é lá embaixo. Deixa eu falar com a mãe dela aqui mais uma vez. Sarah deserves someone special in her life. I'm glad she found you. Vamos conversar um pouco com ela, aproveitando que a gente tá aqui no assunto da Sarah, né? O que achou do casamento? It was not quite what I had imagined for Sarah. I thought it would be a grand affair with hundreds of friends and extended family gathered to celebrate. Meus pais, véio. But given her history, I should say I'm not entirely surprised she chose something completely different. However, despite that, I must say that this was truly something special. It was quite splendid. Just the two of you, myself, and Aja. From the bottom of my heart,
Thank you again for having me. Que boa. Tem alguma história constrangedora da Sarah na infância que você possa me contar? Houve... Seu relacionamento com a Sarah sempre foi próximo. Nem sempre foi próximo. O que houve? Mostly the physical distance between us. It wasn't intentional, I'll have you know. Our lives simply diverged as she grew older. You may not know this, but we had different plans for her when she was growing up. I've since come to terms and accepted that she didn't want to follow in her parents' footsteps. Perhaps... She needs to hear it from me. I need to make it more clear to her that I'm proud of her, regardless of her choices. I need to, if I want to be closer to my daughter and her new partner. Beleza, não vou falar mais nada. Bye then, dear. Tchau. It was a wonderful wedding. I was so happy to officiate for you. Que maravilha, né? Agora vamos embora, vamos sair desse planeta aqui e vamos pegar mais poderes, continuar nossa jornada de conseguir poderes, né? A gente quase não conseguiu fazer a missão aqui, a missão do casamento, porque teve essa outra no meio do caminho, mas foi legal que ficou, né, uma última missão antes de se casar aí com a Sarah, né? Foi bem legal. Beleza, vamos lá. A Sarah se casou comigo, a gente nem se beijou, mas já se casou, é assim mesmo, né? Relacionamento moderno não tem contato físico, não. Vamos aqui pro... Vamos pro próximo planeta, Alpha Tirna. Alpha Tirna. Pra Alpha Tirna. To be back on board. Lua de Tirna 10, sistema Alpha Tirna.